అంటే డాక్టర్ పెట్స్లో ఐ ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడని ఎమర్జెన్సీ అని భావించవచ్చు మనం? So whenever you see in the eye, generally there is no lacrimation, no discharges, no redness ఉంటుంది general normal vision. So whenever you are getting to the normal to abnormal, అంటే రెడ్నెస్ ఉండొచ్చు, లాక్రిమేషన్స్ ఉండొచ్చు. లాక్రిమేషన్ అంటే టియర్ ప్రొడక్షన్, డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి, మేకోపుల్లెన్ డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి, పస్ డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి. ఒకసారి ఐ అంతా రెడ్ అవుతుంది, ఒకసారి ఐ బాల్ బయటికి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా we consider as the pet emergency, high emergencies. So this is like SOS. Immediately we have to rush should run to the hospital. Nearest hospital of veterinary. Yes. Yeah. And I also know Meeru one of the first one to do, cataract surgery itself in pets. So why did you take this step and how did it start? So since 15 years I am in this veterinary profession. So his name is Suresh Kumar Jiharwal. So then we started together a lot of workshops, trainings and our thesis work, everything. So that slowly now we established completely ophthalmology center in our pet care super specialty. So me hospital lo pet care super specialty hospital lo complete end to end equipment and treatment ఇవ్వగలుగుతారు మీరు ఐ సంబంధించింది. సో whenever eye issues వస్తాయో దానికి బేసికల్గా డార్క్ రూమ్లో ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ డైరెక్ట్ ఆప్థాల్మోస్కోప్, ఇండైరెక్ట్ ఆప్థాల్మోస్కోప్. When having intraocular pressure, glaucoma measure cheyadaniki we have toner wet place. These are all very costly equipments and we have imported all these things. When this is for examination procedures, when we done the examination procedure, then we will take to the theaters. There also we have a lot of equipments like operating microscope, phacoemulsification machines, 2D echo, slit lamps, everything we have in our. So ఈ పెట్ ఆప్థమాలజీ అండ్ హ్యూమన్ ఆప్థమాలజీలో డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? So mostly anatomical structure is same అండి. So there is no difference in the eye structure గానీ. So generally if you see my eyes, so you are seeing the black and white. Yes. So, right? So this is the inner eye related issues. This eyelids, we have eyelid, eyelashes. Same way pets also having. So this is called sclera. White one is the sclera. So same pets also having the same thing, and black one is called as the cornea. So that is very transparent layer. So it is having 5 layers like epithelium and like same like humans. Like human anatomical structure. And the next is the anterior chamber. So it will maintain the eyeball that structure. So immediately we have lens. So lens behind posterior chamber. Then we have retinal, which will attach to the brain through optic chiasma. So there is the neurological connection that is called the retinal layers. And that also rods and cone cells will be there. So this all same like human. How the structure is there? All the animals, pets, exotic. So you're saying every animal, like birds undani, exotic animals undani, cat, dog, giraffe, lion, tiger, anything is the same anatomical structure. Depend on the species, depend on the small, big, minor changes will be there. Yeah. ఈ మధ్య రెడ్ ఐస్ ఇన్ డాగ్స్ ఇస్ బికమింగ్ చాలా కామన్. సో అది ఇమీడియట్ మనం రష్ చేయాలా ఆర్ వీ కెన్ గో స్లో దాని మీద? సో రెడ్ ఐ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బ్లీడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఇరిటేషన్, ఇచ్చింగ్, డ్యామేజ్, they will also self scratch sometimes. So if it is bleeding, definitely it is a medical emergency. Sometimes scleral congestion, and generally because of irritation, itching, so we have congestion. So that is not the medical emergency. That is maybe irritation, itching, scratching may be the reason. So other than that, any bleeding is definitely we should rush to the hospital. ఈ మధ్య పెట్స్ లో సడన్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ స్టెప్ దట్ యాజ్ అ పెట్ పేరెంట్ నేను ఏం చేయాలి? సో పెట్స్లో ఒక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ స్నిఫింగ్ హ్యాబిట్. సో అది ఉన్న ప్లేస్లో దానికి విజన్ లేకపోయినా షీ విల్ వాక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ విల్ వాక్ నార్మల్లీ. So don't know anything, pet owner unable to identify it is blind or not. Okay. So generally when you take to the new place, then they will start hitting to the walls or any obstacles was there. So then అంటే తెలిసిన ప్లేస్ లో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టము. పెట్స్ లో బ్లైండ్నెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా they will not show any symptom because they having that sniffing habit. Because of that pets are using in police
everywhere yes, to yes. catch the So if I have a doubt, మీరేమంటారంటే ఐ షుడ్ టేక్ దెమ్ టు అన్ అన్నోన్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ ఫిగర్ అవుట్ దానికి బ్లైండ్నెస్ వచ్చిందా లేదా అని చేయడం ఇస్ so whenever is moving, sometimes you observe it is just going and hitting any walls, it's responding properly or not. Change the football and water bowl place location and see how it is going and directly eating or not. This may be small tips, but definitely if it is vision is lost, definitely we should observe properly. So slowly you will understand how regular behavior when you take to the walks, take to the new places, put some obstacles in between so that they will even unable to see, definitely they will hit. So that's ఏ ఇయర్ నుంచి do you think I should become more conscious? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక డాగ్ అంటే మినిమం ఏజ్ ఆర్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ డాగ్ ఇస్ 7 years or 8 years కదా. సో ఎప్పటి నుంచి నేను కొంచెం అవేర్గా ఉండాలి యాజ్ అ పెట్ పేరెంట్? సో జనరల్గా పెట్స్లో ఉంది ఆఫ్టర్ 5 years జనరల్గా షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ లైక్ షిడ్జూస్ కానీ పగ్స్ కానీ, they are getting lot of pigmentary keratitis, what I told cornea. So that cornea getting some pigmentation and black layer on that. So how one will put one curtain like that, one pigmentation is coming. Yes. That we can control by the some cyclosporin drops, carboxymethyl cellulose drops. But you should know that something is going wrong in your eyes. Yeah. So otherwise sometimes this immature cataracts, so lens issues also getting slowly. So at that time also you should be very careful, and whenever it is showing whiteness in the eyes, and generally it will not show any whiteness because eye always should be transparent layer from the cornea to even lens, everything should be very transparent. In between anything has happened, so your light will pass through the eye and it will reach to the brain. Yes. In between any obstacle, anything, maybe corneal issues, lens issues, retinal issues, it will leads to the your vision loss. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ యాజ్ అ పెట్ పేరెంట్, నేను కాన్షియస్గా ఉండి అండ్ అబ్జర్వెంట్గా ఉండాలి మెయిన్లీ. 5 years తర్వాత అయితే డెఫినెట్గా షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ అలాగే కొన్ని పెట్ స్టాప్ ఓపెనింగ్ వన్ ఐ, దే ఆర్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ విత్ వన్ ఐ. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ దట్ టైమ్? సో జనరల్గా బయలేటరల్ కాకుండా యూనిలేటరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు వీటిని. సో అంటే దట్ ఈస్ నాట్ మేజర్లీ సిస్టమిక్ డిసీజ్ అయి ఉండదు. ఎనీ సిస్టమిక్ డిసీజెస్లో బోత్ ఐస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో ఒకే ఐ ఓపెన్ చేయట్లేదు అంటే దానికి ఐకి పర్టికులర్గా ఎనీ ట్రామా అయి ఉండొచ్చు, ఇంజరీ అయి ఉండొచ్చు, లేదు అంటే ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు. సో యూ షుడ్ open properly, check properly and clean properly, then you will know what is the reason behind that.